Greetings, it's a pleasure to see all of you here today. Радий бачити всіх вас тут сьогодні. In working a little bit with Yaroslav and Victoria, I was told to work on Reformation question, and more particularly how the Reformation affected the Western economy. Попрацювавши з Ярославом та Вікторією, переді мною поставили ціль вивчити, дослідити і викласти тему вплив реформації в історії і також навіть на економіку. And I'm not going to give you a whole political lecture, but we should know that Martin Luther kind of kicked off the Reformation in 1517. Не буду заглиблюватись повністю в тему, але нагадаю, що Мартін Лютер практично був той двигуном або рушійною силою, який почав, штовхнув реформацію 500 років назад. And a few comments about Martin Luther as well as John Calvin, some of the great reformers. Кілька коментарів про Мартіна Лютера та Джона Кальвіна, які також відомі реформатори. And since I'm a person that's had legal training, I've been a lawyer for 40 years. Будучи тим, хто є правником, юристом з 40-літнім стажем, I'm quite proud to say that both Martin Luther as well as John Calvin also were trained as lawyers. І я пишаюсь тим, що і Мартін Лютер, і Джон Кальвін також були юристами. Martin Luther's father did not want Martin Luther to become anything other than a lawyer. Батько Лютера взагалі не уявляв майбутнє Лютера як щось інакше, окрім юридичної практики. Martin Luther's father was a businessman and he wanted his son to become a lawyer. Батько його був бізнесменом і хотів, щоб син став юристом. And so he made a significant investment in the education of his son by buying an expensive set of books, and they were expensive at that time. Надзвичайним чином вплинув на освіту сина, купивши дуже дорогі книжки, аби той міг вчитись. Books at those days were hand-copied as opposed to printed on printing presses. Книжки, які на сьогоднішній час ручно переписані, да. Тому що не було можливості копіювати їх. But Martin Luther at one point in time was going through a woods, and sometimes in Germany the woods can be very dark. І якось гулявши лісом, а в Німеччині ліси бувають дуже темними і чорними. And it was raining very hard, and there was lightning in the sky. Сильний дощ, блискавки в небі. And Martin Luther said that if he would be saved by God from this lightning storm all around him while he's walking through the forest, І Мартін Лютер каже, що якщо Бог його спасе в тій жахливій ситуації в лісі, в якій він опинився, he would give his life to the Lord and would go into a monastery. обіцяв присвятити своє життя Богові і постригтись в монахи. His father was very upset about it, but Martin Luther ran away and joined the monastery anyway. Батько дуже розчарувався, але тим не менше Лютер пішов в монастир. Then very unique things happened to Martin Luther while in the monastery. І тоді в монастирі з ним сталася дуже особлива річ. Martin Luther had a real sense of his own sins and confessions. Мартін Лютер мав особливе усвідомлення і відчуття своєї гріховності, гріхів своїх. And Martin Luther would go to confession every day. Він йшов на покаяння, на сповідь кожного дня. And when he went into confession, it would take hours for Martin Luther to be finished with his confession. І годинами зазвичай тривала його сповідь. I mean, he would go over every thought that was not focusing upon the Lord. Я маю на увазі, він перелічував буквально кожну думку, навіть яка не була зосереджена на Бозі, коли сповідався. And this confession of sins would go on and on and on for hours. І сповідаючись, весь цей процес міг тривати до кількох годин. All the other priests would fight about who had to listen to Martin's confession. Священники розперечались між собою, чия черга слухати сповідь Мартіна Лютера. Again, interesting, this all plays out in the end in terms of where we go with this. Цікаво, яким чином воно важливо, коли ми йдемо далі до лекції, ми зрозуміємо це. But as Martin Luther was looking at scriptures, he started having some questions regarding the doctrines of the Catholic Church. Вивчаючи Писання, у Мартіна Лютера з'являлись ті чи інші питання стосовно доктрини католицької церкви. And one of the doctrines that really bothered Martin Luther was something called indulgences. І одна з доктрин, яка особливо його турбувала, це були індульгенції в католицькій церкві. The Catholics at that time believed that
that to become saved you need not only faith but also works. В той час вони вірили, що для того, аби спастись, потрібно було не тільки вірити, а також діла проявляти. And that was based, frankly, upon James 2. І це було основано в основному на Якові 2. In James 2, the scripture James says... chapter 2 or Yeah, James to the king? Окей. Yeah, not King James the second. No. Це було основано на тексті 2 розділу Якова. The Bible. Yeah, let's talk about the Bible. We are in church, by the way, aren't we? James 2 says the following, and it says, "What good is it then, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds?" І Яків говорить про це, що той, хто говорить, що має віру, але не має вчинків, Can faith save them? чи може їх віра спасти? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. Якщо не даючи щоденного хліба брату чи сестрі. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? Якщо хтось каже, йди з миром щасливої дороги, але не нагодував, то про яке добро йде мова? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Тому віра без діл, вона є мертва. So you see, based upon those set of verses in James, the second chapter of James, that according to Catholics, you need faith plus works to equal salvation. Опираючись на другий розділ Якова, католики вчили, що маючи віру, також підкріплюючи її ділами, в результаті це формує спасіння. Now, on the other hand, Martin Luther focused upon the following verse in Ephesians. Але Мартін Лютер зосередився на текстах з послання до Ефесян. According to Ephesians 2, this is one probably Martin Luther's favorite verse. It says, "For it is by grace you have been saved through faith." Напевно, найулюбленіший текст Мартіна Лютера з другого розділу Ефесян, який каже, що вірою одною спасаєшся. And this is not from yourselves, it is the gift of God. І що це спасіння, воно не від вас, а воно є подарунком Божим. Not by works, so that no one can boast. Не ділами, щоб хтось міг пишатися цим. That was the verse that he focused on, saying, no, it's only by faith. Це був текст, зосередившись на якому Лютер дійшов висновку, що лише віри достатньо. And this was one of the great distinctions, one of the great things that triggered the Reformation 500 years ago. Це була ця основна відмінність, яка стала наріжним каменем до старту реформації. In Latin, Luther talked about sola fide. І пізніше Лютер говорить про соло фідеа, Only faith. що означає лише віра. And that was his focus as a reformation, as a challenge to the actions of the Catholic Church at the time. І в реформації саме оце був виклик по відношенню до католицької церкви в цей час. The Catholics said, yes, faith is important, but also works is important. Католики казали, що віра важлива, але й діла є важливими. And the Catholic Church was involved in a capital campaign. They were refurbishing the Vatican in Rome. І в католиків була вже така доволі сформована, структуризована компанія або система, вони підпорядкувалися Ватикану. And some of the more aggressive priests over in Germany І один з найбільш агресивних священників в Німеччині decided to sell what they called indulgences. вирішив, що вони можуть продавати так називаємо індульгенції. It was kind of a advanced forgiveness of sins you will commit in the future. Це, грубо кажучи, це було документ, який означав, що ти наперед вже купив собі пробачення за гріхи. If you gave a certain amount of money to the church will automatically forgive you. You've got credit now that you can sin against. Давши певну кількість грошей в церкві, ти отримав індульгенцію, яка тобі якби авансом вже означала прощення гріхів навіть на майбутнє. And Luther challenged this particular practice, and after challenging this practice, the Catholic Church finally said, yes, Martin Luther is right about that. We should not Лютер have приймає цей indulgences. виклик в боротьбі проти цих індульгенцій, і згодом в результаті католицька церква визнала, що це була невірна практика. So
that was the first focus, because if you look at Protestants and Catholics all believe in the same dimensions. They all believe Це перший salvation, основний faith, and фокус, works. тому що ми повинні згадати, що протестанти і католики, вони також спільно вони вірять в можливість вір і справ. But Catholics look at faith plus works equals Але salvation. католики вірили в формулу, що віра плюс діла дорівнює спасіння. But Protestants look at it, faith equals salvation. Протестанти дивилися інакше, що віра вже дорівнює спасіння. But as a consequence, as a reaction to the saving grace of God, Наслідок спасаючої благодаті Божої, we must then do good works. ми робимо добрі справи. So all three of the elements are all there in both places. They're just ordered a Тобто little і там, different. і там всі три елементи вони і присутні. Питання лише було в їхньому порядку. But that was the first Reformation that started, the first discussion that resulted in the Але split це of the була church. якраз основна дискусія, яка штовхнула до реформації. The second issue that we talked that was triggered by the Reformation is what is the place of tradition in the Catholic Church? Друга річ це яке було місце традиції в католицькій церкві. The Catholics look to verses in Thessalonians as well as 1 Corinthians. Католики, звертаючись до текстів з послання до Солонян та Коринтян, In 2 Thessalonians, the Apostle Paul wrote, "So then, brothers, stand firm and hold to the traditions." 2 Солонян Павло каже: браття, стійте твердо, тримаючись традицій, That you were taught by us, either by our spoken word or by our яким letter. ми вас навчали словом чи письмом. In 1 Corinthians, Paul is writing to the Corinthians and said, "Now I commend you for remembering me in everything, and for maintaining the traditions just І as в I passed Коринтян them on to також you." він говорить їм, щоб вони тримались традицій, які він їм передав. And so therefore the Catholic Church believes not only in the Word of God, the Bible, but also Catholic traditions very Тому important. католики вірять, що не лише Слово Боже, а також їхні традиції, вони є дуже важливими. Luther challenged these traditions, saying, look, they should be written down just like the Bible is written down. They should be. They should be. Лютер в контексті цих традицій він говорить, що вони повинні бути записаними. With these Catholic traditions being rather fluid, how do we know exactly which ones to follow, particularly if they contradict the Bible? І особливо його хвилювало те, що навіть якщо маючи вже конкретний описаний звіт традицій, що робити, коли ці традиції вони суперечать Писанню. So therefore, what Luther focused upon is 2 Timothy 3 verse 16. Тому, зосередившись на 2 Тимофія, 3 розділ, 16 текст, Лютер каже так. Where Paul wrote, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, Оскільки rebuking, Павло каже, correcting, що and все training. Писання добре для докору, настанови і направи, The focus again upon scripture as opposed to scripture plus tradition. Лютер каже, що відповідно Писання є достатньо для того, аби зосередитися на ньому, а не на традиціях. So therefore, the second big thought of the Reformation was again in Latin called sola scriptura. І відповідно це формувало другу основну тезу реформації, яка звучить sola scriptura латиною, яке означає виключно Писання. Again, a conflict between the Protestants as well as the Catholic Church. І знову ж таки, це є також складовою конфлікту між католицькою і протестантською церквою. But the third one is the one that we really are here to address today because it affected specifically the Western economy, the way Третє, Protestants яке work. безпосередньо мало вплив на західну економіку, And that is called the priesthood of all believers. це називається священство всіх віруючих. The Catholics have 7 sacraments. Католики мають 7 таїнств. We Protestants have 2, right? We have У нас є baptism два. and communion. У нас є хрещення і причастя. The Catholics have not only baptism and Holy Communion, Католики, окрім хрещення і святої вечері, but they also have confession and confirmation. вони мають сповідь, потім, я не знаю, я зрозумію слово, не знаю, як це у нас. Свячення, Да. Конфирмация, да. Так и называется. Мгм. Посвящення. Дякую. Да, посвячення.
Marriage is a sacrament for the Catholics. Також таїнство шлюбу, The anointing of the sick is a sacrament for the Catholics. також помазання хворого. And the last one is called holy orders. It's a sacrament for І the Catholics. останнє, яке називається святі дисципліни. Now, the sacrament of the holy orders is the continuation of Christ's priesthood. Там йдеться саме про продовження або ще спадкування священства Ісуса Христа. The Catholics believe that Christ bestowed a priesthood on his apostles. Тому що католики вірять, що Христос Він передає своє священство на апостолів, Giving to Peter the primacy of the apostolates. даючи Петру це первенство серед апостолів, The keys to the kingdom, so. який отримує ключі від небес, від Царства Божого. And then the apostles also gave priesthoods down through the ages to other Пізніше representatives вже of Christ. через століттями передається це священство від апостолів і до інших священників. And today in the Catholic Church there is deacons, there's a diaconate, there's Сьогодні a в католицькій priesthood, церкві також є діякони, є священники as well as then bishops, archbishops, and cardinals, leaders in the church. і лідери церкви. Okay? And so these special people were set apart in a special type of duty. І всі ці люди розподілені відповідно до тих завдань або обов'язків, які є перед ними. And they believed, therefore, there was a division between the sacred, that is the priests, as well as the secular, which is everybody else, the common І men. like вони us. вірили в цю відмінність, те, що священник він є святий, і всі інші вони не є святими або секулярними. But again, Luther looked at 1 Peter 2 verse 9, which І says, знову ж таки, згідно 2 Петра, it says, but you are a chosen people. He's addressing, Peter's addressing the believers. згідно 2 Петра, де Петро, говорячи до всіх віруючих, каже, що ви вибрані люди. In his first letter, Peter is not addressing simply priests, he's addressing all believers. He Він не says, говорить лише виключно до священників, він говорить до всіх. but you are a chosen people, a royal priesthood. До всіх віруючих людей, як до вибраних і належних до священства Божого. A holy nation, God's Царське special священство possession. перекладено, які відносяться до Божого народу, мають оцю особливу спадщину. And therefore, Luther rejected the fact that only the priests were sacred, saying that everyone, all Christian believers in Тому all люди walks of відкидують, life, що питання священства воно не стосується виключно священників, а всіх віруючих людей. that we're all priests. Що всі ми священники. Luther wrote that when we carry out our vocations, when we work, І він говорить, що це також стосується нашої праці. God is working through us. Бог працює, коли ми працюємо, Він працює через нас. We are, in a real sense, restoring creation by our work because God is doing this work. І ми практично, будучи інструментом Бога, ми відновлюємо творіння. So therefore, again, not priests, but all people walking in all areas of life Тому, знову ж таки, не тільки священники, а всі люди, будучи на різноманітніших сферах життя, have a duty to serve men. мають це завдання служити людству. We are to reshape the world in the fashion of the kingdom of God. Ми є тими, хто формує весь світ таким чином, яким є Царство Боже. And be part of God's continuing process of God's creation. І ми беремо участь в тому тривалому процесі, який звершує Бог в контексті Його творення. You see the distinction now between the Catholics saying it's only the priests that serve in the sacred Ми tradition. можемо побачити цю відмінність, як в католиків, священники, які відносяться до лише вони є особливими святими. And the Protestants now looking at everyone being a priest. Протестанти ж бачать кожного як священника. Everyone doing God's work, not simply Кожен the робить priests. Божу роботу, не тільки священник. We're all doing God's work, whether we're businessmen, Всі ми lawyers, робимо Божу працю. Хто займається бізнесом, хто є юристом. excellent translators, Переклад. translating for the glory of God.
перекладати на Божу славу. Everyone restores creation. Кожен, роблячи свою справу, він відновлює творіння. Now that, of course, has an effect upon how you view your work, how you І view your відповідно vocation. це впливає на те, яким чином ми з вами робимо свою роботу. I mean, if your role, and you consider yourself as just being a secular person, Тобто я маю на увазі, що якщо ви себе ідентифікуєте як звичайну секулярну людину, without being giving a duty by God to restore creation, не приймаючи це на свій рахунок, це Боже завдання в процесі відновлення творива. if you look at yourself as being an instrument of God, А коли ми дивимося на себе як на Божий інструмент, to be God's pen and how God continues to work through creation, немов ручка, яку Бог тримає і робить свою працю, він пише неї. you are going to look at what you do at your vocation very differently. Тобто в своїй окремій праці ви будете вже тоді інакше зовсім бачити своє завдання і робити те, що ви робите. You want to do everything with excellence because Тоді you ви are захочете representing все God. зробити якомога ідеальніше, тому що це ви розумієте ваше завдання. God would expect nothing else than excellence because you are God's instrument. І Бог не очікує нічого інакшого, ніж тої посвяти нашої, повної посвяти цій справі. So all of a sudden work, rather than being viewed as something secular and perhaps dirty, Тому дивлячись на працю як на щось секулярне, тоді можемо це назвати навіть грязне, is in fact now viewed as something worthy of God, то тепер ми можемо подивитись в контексті цього на нашу працю як щось те, що достойне для Бога. and requiring excellence because God is excellent. І воно вимагає ідеального ставлення до цього, тому що Бог таким є. Now, if you are an employer, Тому, якщо хтось з вас є роботодавцем, wouldn't you love to hire a Christian with such an attitude? чи не хотіли б ви найняти християнина, який має такі принципи життєві? Don't you want your employees to really perform with excellence because they view themselves as God's Чи не хотіли instrument? б ви, щоб ваш працівник якомога пильно ставився до своєї праці, тому що він розуміє, що він є Божий інструмент. They're willing to go above and beyond simply good work. They're demanding excellence of themselves and they're Вони постійно benefiting their employer. вдосконалюються, випереджують себе, намагаються бути ідеальними. So І все це на користь. this became, at least in Western thought, called the Protestant work ethic. І в західній думці це стало протестантською робочою етикою. Now, there was a person by the name of Max Weber, Була така особа, називався Макс Вебер. and he was a German sociologist who wrote a book in 1904, Німецький соціолог в 1904 році написав книгу. and he entitled that book "Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism." Називав він її "Протестантська етика і дух капіталізму", відома праця. And Weber looked at the, unfortunately, I'm going to read this a little bit because the author says it better than me anyway. So, Дивлячись на це, я усвідомлюю, що лише автор може сказати краще, ніж я. Weber looked at the economic growth, social mobility, and Вебер cultural звертає свій change. погляд на економічний розвиток, на соціальні спосібності. He looked at all the changes that accompanied the Reformation. Він дивиться на всі зміни, які супроводжували реформацію. And again, if you take a look at the Western Europe and Central Europe and what was affected by the Reformation, Дивлячись на Західну і навіть на Центральну Європу, і що було під впливом реформації, you'll find that most of Northern Europe were Protestant. ви побачите, що більшість Північної Європи була протестантською. The Scandinavians, the Swedes and Norwegians and the Danes, Скандинави, шведи, норвежці, Данія, they were essentially Lutherans. вони були в основному лютеранами. The Lutherans also were in many of the German principalities up north. Лютерани слідували таким вже німецьким принципам на півночі. Around the Bavarian area were typically Catholics, and Catholics, of course, maintained prominence in Spain and in Portugal and Звичайно ж, залишалась Italy. популярність католиків в Іспанії, в Португалії, в Італії.
The Dutch and the Swiss, they followed John Calvin. Данія і Швейцарія, вони слідували Джону Кальвіну. Another prominent reformer Це who був інший was відомий, another lawyer, right? і інший відомий реформатор, який також був Great юристом. lawyers. That's why I keep on telling you to go to law school, Miroslav. Саме тому я постійно Мирослава переконую в виборі юридичної Yeah, школи. you could be a reformer like this. You went to law school. Тоді зможеш бути реформатором, якщо закінчиш юридичну школу. But Weber looked at it and said, okay, we have all these Europeans. Тому Вебер, глянувши на все це, і каже, маючи всю цю Європу, And we see how successful economically they are in Netherlands and Scandinavia and бачимо, Northern Germany. наскільки успішні вони є в економічному плані, згадуючи ті самі норвезькі країни, Данію, Скандинавію. And they've done a much better job in terms of economic growth and prosperity for their people in England. І набагато кращих економічних досягнень для користі народу досягли вони в Англії, Than the Southern Europeans, ніж Східна Європа, the Spanish and the Portuguese and ніж Іспанія, ніж Italians. Португалія, ніж Італія. Why? What's the difference? And Weber looked at that. He studied that. He was Чому? interested. В чому ж причина? І саме на цьому в своєму дослідженні зосередився Вебер. And what Weber focused upon was this Protestant work ethic. І тоді він розуміє предмет протестантської етики. He said that the Reformation doctrine of vocation, all right, which we talked about, the Він sacredness каже, of work, що реформатська доктрина, покликання, show that religion and its effect is to be worked out in this world. І він каже, що релігія і її вплив визначальний в цьому світі, його можна спостерігати. In other words, this world is not something we're simply enduring, waiting for death and going to our Він каже, що eternal наш reward. світ це не є щось, що просто триває, ми на ньому живемо, очікуючи своєї смерті. No, we as Protestants, as Christians, are to try and change the Він world. каже, що ми, як протестанти, як християни, є тими, хто намагаються змінювати світ. And we're to do this in all aspects of life. І ми робимо це в контексті всіх аспектів нашого життя. We're to claim all the different mountains for God. Ми будемо виходити на найрізноманітніші вершини, здобувати їх заради Бога. Whether it's academia or Чи politics, це академічна сфера, government, чи це політика, чи це державна служба, чи це право. everything is under the sovereignty of God, and as God's Це instruments, we воно, should будучи reclaim all of підпорядковане that. суверенності Бога, воно є саме те, що ми здобуваємо заради Його слави. And that perspective was different than the Catholics. І от такий погляд, він відрізнявся значно від погляду католиків. Medieval Catholicism taught that the spiritual perfection is to be found in things like celibacy, poverty, and romantic withdrawal from the world into monasteries. Середньовічний католицизм в основному говорив про те, що на контраст того, що ми вже сказали, що основним завданням і осередок святості це є піти постригтись у монахи, в монастир. The reformers emphasized the spiritual dimensions of family life. А реформатори, вони ж навпаки говорять про важливість і саме в духовній сфері якраз сімейного життя, а не самітності монастирів. Productive labor, Продуктивність праці. as well as what we've been talking about in terms of cultural engagement, about claiming the different mountains for God and being God's instrument. І також те, що ми вже говорили з вами, здобувати різні вершини, приймаючи виклики заради Бога. Now, again, the unique thing about the Protestants is not surprisingly, if they're working harder because they're doing everything to the glory of God with excellence. І тому не дивує те, що протестанти більш працьовитіші, любиві, тому що вони розуміють, що перед ким і для кого вони це роблять. They're being rewarded for this, І right? відповідно, вони пожинали результати за такі дії. They're getting bonuses, they're getting promotions, they're Вони making more money. отримували свої бонуси, вони заробляли більше грошей. But in addition, of course, they're told about, look, there are certain things you can't do. The Bible says no adultery, no gambling, no Вони drunkenness. постійно мали на увазі, що є речі, які ти не можеш робити. Це є
перелюб, це ідолопоклонство, це є last one was adultery. Drunkenness. Ага, залежність якась, чи це наркотична, чи алкогольна. Gambling, so therefore they're not spending their money this way. They're saving their money. І вони не витрачали в якихось лотереях і в казино свої гроші, тобто вони берегли їх. And now because they're saving their money, they're now becoming what is known as capitalists. І збираючи свої гроші, формуючи певний достаток, в результаті вивів він таке розуміння капіталізму. They're taking their savings and now they're investing their savings. Що це означає? Беручи свої збереження, вони мають змогу пізніше їх кудись інвестувати. Either in their own businesses or new businesses. Чи це вже їхній існуючий бізнес, чи вони можуть інвестувати в якусь нову сферу. Soon after this, the Dutch in the Netherlands started things like the first stock market. Після того вже Данія і Нідерланди почали цей сток-маркет. They started insurance businesses. Вони почали страховий бізнес. And all of a sudden there are now ways to make money on money. І відповідно з'явилось нових багато шляхів, як заробляти гроші на грошах. So not only are they becoming the Protestants becoming excellent workers because of the doctrine of vocation. Тому не тільки протестанти здобували досягнення цих фінансових лише через доктрину розуміння свого покликання. They're also saving money, investing the money. Заробляючи, вони збирали гроші і пізніше їх кудись інвестували. And therefore earning money on their money. І робили гроші з грошей. So the Weber looked at this and said, okay, well, I understand this now. Вебер, глянувши на це, сказав: я це розумію. It's the focus of vocation, working hard, in addition to that saving money that's resulting in the Protestants having a much better economy. Що саме таке розуміння свого покликання, заробіток, пізніше от інвестування цього капіталу, воно в результаті стало причиною такого економічного розвитку. Luther stressed that vocation is not just about what we do, rather is about what God does through us. Лютер казав завжди, що моє покликання, моя ціль чи завдання, це що це не є тільки те, що я роблю, а це перш за все те, що Бог робить через мене. Although God could give us daily manna, like He provided the Israelites, He has chosen not to do that. Бог міг би давати нам щоденну ману, як Він робив для ізраїльтян, але Він це не робить. God relies upon people like farmers and bakers, Для того delivery перед Богом men, є такі люди, як фермери, як пекарі, кондитери, and grocermen ті, хто торгівлею займається продуктами. to give us our daily bread. Вони є тими, хто забезпечує для нас щоденний наш хліб. All along the steps there are people giving glory to God and being used as God's instruments for our provision. От всі ці речі чи сфери, де люди роблять свою працю на славу Божу, воно в результаті є на користь для нас і відповідно від Нього. God protects us like He protects the Israelites, and some of them were spectacular in some of the protections that He gave the Israelites. Він захищає нас так само, як Він захищав Ізраїль. Варто сказати, що там є неймовірні історії того, як Він це робив. But God typically protects us through people like policemen and Сьогодні Він захищає нас через працю поліції, воєнних. He and others that bear the sword that we use as a Ті, civil хто government. носять цей меч, чиїм завдання є обороняти. God sometimes performs spectacular miracles and heals people. Часто Бог робить неймовірні чудеса, Він зціляє людей. But He typically again uses doctors and nurses and pharmaceutical companies and medical device companies, all to the benefit of His people. Використовуючи також лікарів, вчених, різні медичні компанії, все це для того, щоб вони могли бути корисними для Його людей. God works through all the people who do all the things for us day by day. Бог послуговується всіма тими людьми, які роблять свою справу для нас день за днем. And of course, the whole doctrine of vocation gives what we do on a daily basis a very spiritual significance. І взагалі вся ця доктрина, вона виводить на надзвичайно важливий рівень нашу щоденну рутинну працю. It's very important for us and gives us a
the desire to perform with excellence. Desire to Perform with excellence. І це дає нам сильний поштовх і бажання робити те, що ми робимо, якомога ідеальніше. All right. Our relationship to God is based wholly on God's works, not our own. І наші відносини з Богом, перш за все, базуються на Божих справах, а не на наших. Our relationship with God is based upon God's grace. Наші відносини з Богом базуються на Божій благодаті. It is based upon the redemption of our life, and of course through the death and resurrection of Вони Jesus Christ. основуються на нашому спасінні і визволенні внаслідок спасаючої жертви Ісуса Христа. He in turn calls on us to love our neighbors as we love Відповідно, ourselves. це заставляє нас, дає нам бажання і поштовх, аби ми любили тих, які живуть навколо нас. But in addition to loving, he also calls us to act. І окрім любові, також Він дає нам ціль, щоб ми щось робили, якось діяли. So again, from the reformer's perspective, тому з перспективи реформаторів, the acts that we have дії, які всі ми звершуємо, are sacred, they're spiritual significance. вони священні, вони мають духовне значення. We are instruments of God for God's goodness here on earth. Ми є Божі інструменти для Божої доброти сьогодні тут, на землі. And based upon all of that, and in comparison, again, the Protestants to the Catholics, Weber came to the conclusion І на that основі because of this, всього цього, порівнюючи протестантів та католиків, Вебер дійшов висновку, this work ethic, that there is such a difference, and this was a major contribution що саме робоча етика, вона була причиною цієї великої відмінності. of the Reformation to all of Europe and to all of the nations. Реформації в контексті всієї Європи та всіх націй. Questions, comments? Питання якісь, можливо, у вас є або коментар? Еще один маленький момент у Макса Вебера. Он описывает там разницу между католической этикой и протестантской по отношению к бизнесу. Потому что в католической этике торговля считалась чем-то таким низменным и недостойным чтения. Особенно банковская деятельность. Особенно банковская деятельность. И поэтому протестантизм, протестантская этика, она изменила мышление, что ты можешь быть торговцем и продавать что-то, и это будет в славу Божию, вот исходя из той доктрины, которую Дэвид озвучил. Very good. Let me add one more thing that along the same lines. Then John Calvin been talking about. Дякую. Ще добавлю також співзвучну річ, про яку говорив Джон Кальвін. John Calvin, during the medieval times, during the Catholic times, В часи середньовіччя, в часи католицизму, the thought was that prophet was worldly, kind of dirty, messy. вважали, що пророк – це той, хто такий, якби, відлюдькуватий, грязний. Again, the special people during the medieval times were those who were choosing to take a vow of poverty and not make any money. Були люди в часи середньовіччя, які вибирали бідність і повністю відмовлялися від будь-яких коштів. They are the ones saying we shouldn't dirty ourselves with these people called women. Ми не будемо себе цим всім забруднюватися, ми також не маємо жінок. We should remain celibate and single. Ми дотримуємось целибату, ми не одружуємося. Of course, missing one of the biggest delights in men's life. В той самий час це варто підкреслити, втрачаючи одну з найбільших радостей чоловічого життя. But that was their mentality in that time. That prophet was worldly and dirty. Час таке було розуміння, що саме таким от є пророк, який грязний, відлюдькуватий. John Calvin, however, looked at the parable of the talents. І подивившись на притчу про таланти, Джон Кальвін говорить. Very interesting in taking a look at the parable of talents, because one person got 5 talents, the second person got 3 talents, and one person got 1 Один talent. отримує 5, другий 3, інший 1. And the person who got 1 talent was fearful of what
the steward would do if he came back and found out that money was lost, so therefore he buried that Ну і talent. один, знаємо, ми боявся, що хазяїн, якщо повернеться і побачить, що гроші втрачені, не каже його, відповідно, він що робить? Ховає свою частину, щоб її ніхто не забрав і щоб її ніяк не втратив. And he was scolded upon by the owner when the owner came back and said, well, okay, here's your money, but you didn't even put it in the bank, you didn't even get any interest on this, you got nothing for this. Він повертається і каже, слухай, ти нашу налогів не поставив їх навіть в банк, ти ніякої користі з них не вивів, ніякого прибутку ти не зробив з цих грошей. But yet the person that got 5 talents, he doubled the amount, and when the owner came back, there were now 10 talents, 5 В той plus самий 5. час, той, хто мав 5, він подвоїв суму і вже мав 10. The person that was given 3 talents earned another 3 talents while the owner was away, and therefore the owner came back and now he had 6 Той, talents хто rather мав than 3 3 за talents. часи відсутності хазяїна, також подвоїв цю суму і було 6 талантів у результаті. And what was the reaction of the owner? Did the owner scold those Як people? відреагував цей хазяїн? Чи наказав він їх? Did the owner say, look, you doubled my money, my 5 talents into 10 money, you terrible Чи servant? сказав він, ти подвоїв цих 5 талантів до 10 чи 3 до 6, ти жахливий просто раб. Why did you do such an awful thing and double my money so now I have 6 talents? Справу зробив, подвоївши мої гроші. Of Так, course ти he- спекулянт. No, of course he didn't do that, right? Він цього не зробив. I Він не mean, каже так. the reaction of the owner to the ones who doubled his money was, Реакція цього власника до того, хто подвоїв суму, яка була? well done, Каже, you good Вірний and раб. faithful servant. дуже добре зробив. Therefore, praising the profit that was generated by the good servants. Тобто він поцінував цей дохід, який був забезпечений вірними слугами. John Calvin looked at that and said, profit must be good. Тому Джон Кальвін говорить, що це є добре. The last interesting point about that, and this I think is important for us to all recognize, Ще один цікавий пункт, який важливий для кожного з нас, я думаю. was the reaction of the owner to the person who doubled the 5 talents to 10. Це реакція хазяїна по відношенню до того, хто з 5 талантів зробив 10. And doubled the 3 talents to become 6 talents. Того, хто з 3 до 6. What was the reaction of the owner? Did the owner praise the guy who doubled the 5 talents more? Phrase like, Say, great work, you're terrific, giving me 5 чи talents. похвалив він того, хто зробив з 5 талантів 10? No, the point is that the owner gave the same praise, exactly the same words to both of them. Цікаво, що він ті самі слова говорить до обох з них. He said, well done, good and faithful servant. Він говорить, добре зробив, ти вірний слуга. So a brief message along those lines is, God gives us different talents. Тобто тут є цікава думка про те, що Бог дав нам різні таланти. Trust me, as a university professor, I don't give everybody A's. Як професор в університеті, повірте мені, я не ставлю всім п'ятірки. There are some people that are smarter, Є ті, хто є мудрішими, that are harder workers, які більше працюють над собою. that have better memories, are better writers. Кого краща пам'ять, хто краще пише. Those are the people I give A's to. Це ті, кому я ставлю п'ятірки. Those people who either are a little bit lazier Ті, хто or трішки лінивіші, not quite as talented and interested in не their такі work, талановиті, не так цікавляться взагалі роботою. they get something other than an A. Вони вже інші оцінки отримують, ніж 5. The point is that God did not create all of us equally. Справа в тому, що Бог не створив всіх нас одинаковими, рівними. Some people are good looking like him and bad looking like me. Хтось добре виглядає, як хтось, а хтось погано виглядає, як я. Some people are smarter than others, but the Хтось point мудріший, хтось менше. is that God expects us to use whatever talents that He has given Але us основне це те, що ми повинні використовувати вірно те, що Він дав кожному нам, що Він нам довірив. for the best that we can possibly do. Як найкращим чином ми можемо це зробити. But He doesn't necessarily expect the same results. І це не означає, що Він очікує від всіх одинаковий результат.
which I think is helpful. Yes, sir. Интересно, вы сказали этой притче о талантах, и там в самой этой притче, в тексте, Иисус сам легализует два вида деятельности: торговля и банковское дело. Да, потому что он говорит тому, кто взял один талант и ничего с ним не сделал, он сказал: надо было тебе отдать мое серебро торгующим, и я бы назад получил его с прибылью. Хотя бы, хотя бы это. Хотя бы это, да. То есть, Он не утверждает, что делать, он хотя бы вот. ну, в смысле, что Самое торгующий... плохое, что может Нет, быть, хотя бы это. Я к тому, что торгующий это нормально, легально, легальный бизнес, как бы, торгующий, да? Он их не осуждает. А банковское дело, он говорит, что ты от меня получил деньги в депозит, отдай их в кредит и на этом заработай, да? Ну, то есть, фактически, чем банки занимаются, да? Принимают деньги, отдают под одни проценты, отдают под другие проценты. На этом, на эти 2% и живут. А как тогда не давайте в долг? Кому не давать долг? Да, тут вопрос стоит, не давайте в долг, и надо смотреть по контексту, потому что речь идет о не давайте в долг братьям, которые нуждаются. Не давайте в долг не как инвестицию, не как бизнес, не давайте в долг тем, кто нуждается на жизнь. Давайте им так, чтобы даже не ждать назад. Это не речь идет не об инвестициях. Давайте инвестиции так, чтобы не ждать назад. А зачем тогда их делать? Ну, то есть бессмысленно. А помощь, вот именно такая, да, ну, отдать тому, кто нуждается в хлебе, да, может это не ждать нас. See, we have the same arguments between the Protestants and the Catholics. Бачите, дещо схожа дискусія, яка була і в протестантів з католиками. Because the Catholics said, look, the Bible says you shouldn't charge any interest. It's called Католики usury. сказали: слухай, це неправильно, якщо ти робиш на братові прибуток. And that was one of the reasons why they were thinking that profit was bad. But again, you see different people looking at different verses in the Bible Ви бачите, як різні люди дивляться по-різному на ті ж самі тексти Біблії. for justification, just like the Protestants and the Catholics did. And I'm just glad that Так само, як і тема оправдання, яку ми з вами згадували, і як по-різному її бачили католики і протестанти. someday when we're all in heaven, it'll all be shown to us. Одного дня будемо всі на небесах і буде нам відкрито все. Yes, sir. Була така ремарка, що страховий бізнес, ну гроші там чи банківський, це протестанти теж придумали. Так. Була така ремарка. Банківська система ще була до... Банківська страхова, це ж не одна й те саме. The interesting thing, if I remember right, the Dutch were the ones that started the stock market as well as insurance business, I think in the 1600s, so about 100 years after the Reformation. Десь 100 років після реформації, якщо не помиляюсь, датчанин, який придумав сток-маркет і також і stock-market and insurance business, страховий бізнес. And the only reason I remember that is I'm Dutch. Єдина причина, чому я це пам'ятаю, бо я сам маю датський корінь. So it's my people. Тому це мій народ. Yes, sir. Я не хочу зараз говорити або дискусувати по поводу банків, але я був в Швейцарії і мені в університеті Кальвіна один професор сказав, я не можу казати, що це так, що особисто Кальвін сказав банкірам Швейцарії, щоб ви в кредит не давали під процент більше, ніж 4%. Інакше ви зруйнуєте економіку. І банки існують не для того, щоб робити бізнес і гроші, а банки існують для того, щоб акумулювати гроші в тих, в кого вони є, і дати можливість давати тим, кому вони потрібні для того, щоб піднімати бізнес. І ті прибутки, які мають банки, вони мають бути в межах тих, для того, щоб ці банки існували. Тобто для того, щоб вони могли оплачувати своє існування, а також заробітну плату достойну і так далі. Але не для того, щоб вони ставали власниками огромніших багатств. Так я почув. А тепер давайте в контексті Біблії скажемо, так воно чи не так.
What we have seen, at least in the West, is that governments set the amount of interest by which is legal. Так, на Заході визначили це кількість або цифру прибутку, яка є легальною. In other words, whatever the law is, I forget exactly what the law is, but if you charge more than, say, 8%, Я забув, який це закон, наприклад, якщо там ти береш більше, ніж 8%, it is called usury and therefore is unenforceable. like on legal official. Yeah. Ну, да, і тому це, відповідно, офіційно вважається нелегально. But I never thought of a bank as somehow as a public utility. Я ніколи не бачив банк як такий засіб публічний. I view money that I put into the bank as my money. Я взагалі бачу, що я, коли кладу в банк свої гроші, And I can choose to put it into a bank or put it into a mutual fund or some other type of investment, real estate investment or whatever. я маю вибір поставити свої гроші чи в банк, чи вкласти її в якусь нерухомість. And of course, when you are loaning when the banks are loaning something, there are differences in the quality of the loan. І коли банк робить якийсь прибуток, є відмінність в цьому, певно. One thing that triggered the recession in 2007 were banks that were being forced to give loans to people who were not creditworthy. В 2007 році була норма, яка передбачала, щоб банки давали кредити людям, які не можуть їх отримувати, чи не мають кредитної історії. And it seemed at that point in time that the banks were just kind of flooding the market and trying to almost force people to take money. Тобто в той час практично якби людей заставляли, щоб вони брали гроші. I mean, I remember getting telephone calls from people from India. Я пам'ятаю, як мені телефонували люди з Індії. And the Indians were trying to convince me to take more money out and loans on my property, my home. Я пам'ятаю, як вони переконували мене, щоб я більше брав грошей для своєї власності. And the interesting thing about it is I'm talking about how bad loans are, that you could lose your house and therefore it's unbiblical to take loans. І я говорю, наскільки це було неправильно і небіблійно, тому що я можу взагалі втратити свій будинок. So even there is an opportunity to try and witness to somebody about what the Bible says about things. І також я використав це як можливість комусь засвідчити Слово Боже. But that's how sometimes the government can kind of wreck things. Інколи уряд може спотворити певні речі. By forcing money on people who are not good creditworthy people, and then they really suffer. Штовхаючи людей до чогось в той самий час, коли ці люди не є спроможні до такого кредиту. Because the property value goes down and the loans go bad. Тому що пізніше падає цінність власності цієї, а зростає відсоток. And therefore now they're forced into bankruptcy. І це може призвести до банкротства. Anybody else? Or should we Можно all run outside for политический вопрос, как профессор. political question. Да. Вот гипотетически, если в Америке произойдет такая ужасная ситуация, когда все три ветви власти вступят друг с другом в преступный сговор, кто должен будет навести порядок? Who is in charge? Okay. Try and think of an example. Намагаюсь взагалі якийсь приклад придумати. Again, the way the American system was set up. The American system was set up because the American founders had a Christian worldview. Знову ж таки, американська система була створена певним чином, і тому що ці засновники мали певний світогляд. More specifically, they believed in the doctrine of the fall, the sinful nature of Вони man. вірили в доктрину гріховної природи людини. They felt it was a great idea not to give too much power to any one of the areas of Вони знали, government. що не можна давати забагато влади
в якусь конкретну сферу в державі. And so therefore they set up the legislature with two houses, a House of Representatives and the Senate. Тому законодавча влада розділена навіть на дві інстанції, це Палата представників і Сенат. They set up an executive branch and Друге це виконавча гілка і судова. And each of those branches were to check the power of the others. І справа, що кожна з цих гілок повинна, формуючи цю систему дій і противаг, контролювати владу іншої. And the question, of course, is what if all of them gang up against Що you? стається, якщо всі вони об'єднуються? Well, when something like that had, I just thought of an example. It's called Obamacare. Я згадав приклад, він називається Obamacare. Obamacare was universal health coverage that the Senate Це була універсальна страхівка по здоров'ю. and the House, in conjunction with the President, passed Коли Сенат, Палата представників разом з президентом, completely over the opposition of the Republicans in the House and Senate. вони повністю на противагу опозиції республіканців в Палаті і в Сенаті. And then when this was challenged at the Supreme Court agreed that it was constitutional, at least in the claims that were І presented. пізніше це все було виведено на розгляд в Конституційному суді, який признав, що це є конституційно. So therefore, as you hypothesize, as you theorize, you had Congress plus the Тому executive згідно, plus the як courts теоретично, як ви і казали, в нас в тому випадку був Конгрес, суд, президент. all engaged in a public policy, Всі об'єдналися в цій сфері цивільній, which was bad, a bad public policy. і це було погано. So how do we correct that? Яким чином це виправити? First of all, the market corrects itself. Перш за все, маркет сам себе творить. The insurance businesses that were set up are all going broke. They're losing money. They're pulling out. They're no longer writing insurance. Страховий бізнес почав втрачати гроші і прибуток. The president said that the most that people would pay would be roughly $2,500. Президент сказав, що в більшості те, що буде оплачуватись людям, це є $2,500. My daughter and son-in-law, with their 4 children, are paying roughly $30,000 for health insurance. 30,000. Моя дочка з зятем і 4 дітей разом платять $30,000. Obama said if you liked your doctor, you could keep your doctor. Обама сказав, якщо тобі подобається твій доктор, ти можеш далі до нього ходити. That was also not true. Це теж була неправда. So therefore, what has happened is that the whole system has Що collapsed. трапилось, що коли вся система, And the first thing on the agenda of the new Republican administration is to repeal the Obamacare Act. вся система зробила таку шкоду, і відповідно зараз опоненти, республіканська сторона, почали боротьбу з цим. And set up more of a health insurance based upon what people want and people selecting their doctors and their insurance companies, giving the power of the market Це act. про зміни в страховій сфері, коли люди самі можуть вибирати доктора чи спеціаліста, до якого вони звертаються відповідно до того чи іншого пакету. So the short answer is elections. Тобто коротка відповідь – це є вибори. То есть народ через выборы меняет. So the people through elections they can change their... Yeah, what they do is they change the party. Так, вони змінюють партію. Obama and Clinton are out. Republicans are in. Вже Обама і Клінтони So they will repeal that а law республіканці беруть відповідальність за це. and put in a substitute. І пізніше, перепрацювавши, доведуть до розуму. Ну, зараз Obamacare, Трамп відмінив, да? Це Obamacare. So that Trump will decline the Obamacare. Так, він вже прописав в своєму Trump will repeal it. Well, it is a legislative питанні, act. які Так, це є законодавчий акт. So Congress will repeal the act. Congress had to enact the law. І тепер Конгрес повинен буде застосувати нове право. But the Republicans are now dominant in the House and Senate, so therefore they will repeal the law. І враховуючи те, що зараз є більшість республіканців в Сенаті і в Палаті представників. And put something as a substitute, which President Trump will sign. І вони підтримують, подадуть Трампу, а він підпише. А что с Верховным судом? What is Supreme Court?
The Supreme Court now is only 8 members. Trump will select the 9th member. Зараз лише 8 представників, буде ще 9-й Трампом. And he'll be someone like Justice Scalia, who is one of my favorites. І буде також така законодавча колегія, якій я дуже надаю перевагу. Это к тому, что если Верховный суд принял решение, что Обамакер является правильным, можно ли преодолеть это решение? If the Supreme Court makes the decision that Obamacare was the right thing to do, what should the next step do? Well, you remember that the challenge was the Congress violated the Constitution by enacting the law. Пам'ятайте, що Конгрес порушив Конституцію, тому що порушив закон. And the court said, no, you didn't violate the Constitution. He did not. I heard he did violate the Constitution. No, he did not. Well, not in the way that was challenged. Ага. Тобто, по факту було порушення, але легально воно було забезпечено таким чином, що не можна було доказати, що це було неконституційно. But just because something is constitutional doesn't make it wise. Але те, що щось є конституційним на папері, це не означає, що це було правильне рішення. Congress can always revisit and say, this is unwise, and therefore we're going to repeal this and put in something else. Конгрес завжди має опцію прийняти рішення, що це було неправильне рішення, опрацювати його і пізніше заново запустити процес.